investing versus speculation. அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இன்வெஸ்டிங்கில் வந்து you get your returns back and also you earn more. ஸ்பெகுலேஷனில் வந்து it's not guaranteed that you will get the returns back. இன்வெஸ்டிங்கில் வந்து there is a process. Speculation is no such process. For example, investing வந்து you actually study the fundamentals of the business to understand what the business is doing rather than how the stock is trading. You actually understand what the business is, the business which is behind the stock is doing, and you actually see the fundamentals of the stock before investing. ஆனால் ஸ்பெக்குலேஷனில் வந்து அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்பெக்குலேஷனில் வந்து go purely by the ticker, stock ticker symbol. ஸோ அது மேலே போச்சுன்னா யூ இன்வெஸ்ட், கீழே போச்சுன்னா யூ செல். Then you try to predict things. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து there is nothing to predict. So you study the fundamentals of the company, see the past history of the company, and if you feel that the growth is going to sustain for the company based upon certain criteria, then you go and invest. Speculationல வந்து அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் கிடையாது. ஸ்பெகுலேஷனில் வந்து ஜஸ்ட் யூ predict things, predict the unknowns. ஸோ அது வந்து நாளைக்கு மார்க்கெட்டு மேலேயும் போகலாம் இல்லை கீழேயும் போகலாம். The intraday trading is one example of speculation. So intraday tradingல வர gains எல்லாமே வந்து it's speculative profit as per income tax regulations. See, for example, if you invest for the long term, so the capital gain you get, the tax is actually for the amount which is greater than 1 lakh from the capital gains, you will be charged 10% tax. For short term gains, if you keep the investment for more than a day, up to 365 days, then the returns that you get out of it, if you sell the investment, that's nothing but short term capital gains, and the tax rate is actually 15%. But in the speculative trades or intraday trades, whatever profit you get, so you are charged according to your tax slab. So if your tax slab is 30% or 40%, you'll be charged 30% tax or 40% tax for that. So that is another disadvantage in speculation. And the transaction cost. So if you will actually trade more. In the case of speculation or intraday trading, you will actually trade more. So each trade is going to incur some transaction cost for you. So அப்போ வந்து the transaction cost வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடும். That will eat into your profit. At the end of the day, after transaction cost and the tax that you pay, the returns ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. For the risk that you took, the results that you get, so that will not match. So investmentல வந்து அப்படி கிடையாது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து you don't trade that much. Tax வந்து capital gains tax வந்து it's 10% for long term and 15% for short term. So that is fixed. In investing, there are some principles. It is not about just doing the valuation of the company. Company வந்து cash flow analysis, price to earnings ratio, price to book ratio பேசிஸில் வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை வேல்யூவேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் உடனே அதை போய் பை பண்ணுறது, இட்ஸ் நாட் இன்வெஸ்டிங். You should actually look at the price, compare the price with the value, and if the price is less than the value, then only you should actually go and buy. So there should be some margin of safety, because investing is not a scientific process. There is nothing cut on the stone as far as the investing process is concerned. It is not a science, actually it is an art. So அதில் வந்து நிறைய எல்லாமே assumptions நிறையா இருக்கும். அந்த assumptionsலாம் வந்து it may not work out in the future. The fundamentals of the company might change in the future. So அதுக்காக வந்து should buy the stock when it's marked down. So that is investing. அதுவும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் குட். ஷுட் ஆக்சுவலி டைவர்சிஃபை. ஒரே ஒரு ஸ்டாக்கில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் யூ மைட் அந்த ஸ்டாக் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா என்டையர் கேஷ் வந்து வாட் எவர் ஃபண்ட்ஸ் யூ ஹேவ், ஸோ இட் வில் பி கான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திவான் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட். So it was a good company. It was trading cheap. Nobody would have expected that the company will actually go bankrupt. ஸோ அதான் நடந்த என்பிஎஃப்சி கிரைசிஸில் வந்து அந்த டைமில் வந்து the company went bankrupt. ஒரே ஒரு கம்பெனியில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ரிஸ்க்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து you should actually plot out some 10 or 20 stocks and analyze each one of them. They are worth investing. Wait for the correct price to enter the stock and then invest in all those stocks. So that is investing. So இதில் வந்து 1 or 2 stocks, if it is not performing well, then the other stocks will actually perform well. The net result will be that you will earn some profit. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் you should actually allocate the funds to the stock. You can actually distribute the funds equally across all the stocks. So for example, if you have 10 lakhs, then you can distribute 5% to each of the stocks in your portfolio. If you actually got 20 stocks in your portfolio, 10 ஸ்டாக் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 10% of 10 lakhs, 1 lakh. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாக்லையும் 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ தென் there are other methodologies too. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்தா it will actually talk about the various methods that are available for allocating funds to the stock portfolio. Also, I have put another video which talks about how to actually analyze the companies, then choose the right stocks for investing. So in summary, investing is actually a well thought out process. You have a strategy in place, or you have an approach in place. You have some principles, checklists, and then you go with that, and then look at the stocks and choose the stocks and diversify across the sectors.
then you buy actually basket of stocks. So that is investing. So when you follow this process, guarantee that you will get your returns back, and also you will earn more than what you invest. On the other hand, the speculation is actually it's purely trying to predict things. So there is more transaction cost in it, and the tax that you are going to pay for intraday trading it's going to be more. So it has got a lot of disadvantages. There is a danger that things will not work out the way you. There is no guarantee to the money at all in speculation.